this computer. Okay, great. Record হচ্ছে এখন। So আমার ফার্স্ট পয়েন্ট হলো মোমেন্টাম কি কনজার্ভ হচ্ছিল নাকি হচ্ছিল না। অফ কোর্স মোমেন্টাম ইজ কনজার্ভড। এখন এই পয়েন্টটাকে তোমার ব্রেক ডাউন করতে হবে। I need to break down this point. আচ্ছা, momentum is conserved. So momentum কিভাবে কনজার্ভড হলো? দুইটা বডি এখানে। What are the two bodies দেখো? The two bodies in concern are probe or tank. These are the two bodies in concern. তাহলে probe আর tank কোন ডাইরেকশনে যাবে মোমেন্টাম কনজার্ভ করার জন্য? সেম ডাইরেকশন নাকি অপোজিট ডাইরেকশন? অপোজিট ডাইরেকশন। তাহলে আমার মোমেন্টাম কিভাবে কনজার্ভ করব? মোমেন্টাম কনজার্ভ করার জন্য probe and tank must move in opposite directions. তাহলে এটি কিভাবে লেখা যায়? আচ্ছা, এটাকে একটু ঘুরাই লিখি। আমি একটু ঘুরাই লিখলে আমার কাছে এটা আরো বেটার মনে হচ্ছে। I can write it down like this. Point number 1 আমি লিখি এটা, বুঝছো, টাইপ করি তাহলে তাড়াতাড়ি হবে। Momentum is conserved. এটাকে আরো ব্রেকডাউন করে কিভাবে বলা যায়? Probe and tank, খেয়াল করে দেখো, experience তুমি বলবা এরকম টার্ম তো আমি কখনো দেখিনি, এই পার্টটা আমি বুঝতেছি না। Probe and tank experience equal and opposite change in momentum. Equal and opposite change in momentum মানে কি? আচ্ছা, let me show you, no problem. খেয়াল করে দেখো, এই ছোট ছোট টার্মস গুলা অনেকের কাছে ফার্স্ট টাইম মনে হতে পারে, ট্রিকি লাগতে পারে, তার জন্য বলতেছি। Let's say this is the probe and this is the tank. Tank তো আর এখানে দেখা যাচ্ছে না, বাট ধরে নাও this is the tank is over here. সো ট্যাঙ্কটার উপরে ধাক্কায় একটা ফোর্স দিয়ে যদি এই ডাইরেকশনে পাঠায় দেয়, এই ডাইরেকশনে, রাইট? তাহলে অ্যাকর্ডিং টু থার্ড ল, নোটিস করে দেখবা, অ্যাকর্ডিং টু থার্ড ল এক সেকেন্ড ওয়েট করো, একজন ওয়েট করতেছে, ওয়েটিং, ও অনেকে ওয়েট করতেছে, সবাইকে অ্যাড করে নেই, ওয়েট করে দেখো, রাইট? এদিকে তাকাও। সো অ্যাকর্ডিং টু থার্ড ল, প্রোব যদি ট্যাঙ্কের উপরে এই ডাইরেকশনে ফোর্স দেয়, তাহলে ট্যাঙ্কটা প্রোবের উপরে কোন ডাইরেকশনে ফোর্স দিবে? এক্স্যাক্টলি ইন, ওকে ফাইন। সো প্রোবটা ট্যাঙ্কের উপরে ফোর্স দিল এই ডাইরেকশনে। এবার দেখো, যখন এই ডাইরেকশনে ফোর্স দিল, হোয়াট ডু আই ডু উইথ দিস পিস অফ ইনফরমেশন? এই ইনফরমেশনটা দিয়ে আমি এখন কি করব, খুব কেয়ারফুলি দেখবা। আমি লিখলাম this is the probe, this is the tank, this is the probe, this is the force, and this is the force. Okay, আমি যদি জাস্ট এই পার্টটার উপর দেখি, জাস্ট প্রোবের জন্য যদি দেখি, প্রোবের উপর একটা ফোর্স আছে। Guys, first things first, can I say that this force and this force, they cancel each other out? এই ফ্রেজটা বলাটা কি ঠিক হবে নাকি ভুল হবে, বলতে পারবা কেউ আমাকে? Would that be the right thing to say if I say that these two forces cancel each other out? এটা কি বলা ঠিক হবে নাকি ভুল হবে? What do you think? তাড়াতাড়ি। ভুল হবে। ভুল। Cancel out করবে because the two forces don't even act on the same body. শুধুমাত্র তখনই ফোর্সেস গুলা ক্যান্সেল আউট করে ফেলতে পারে when the forces act on the same body. এখানে তো ফোর্স গুলা মোটেও সেম বডির উপর অ্যাক্ট করতেছে না, সেম বডির উপরে অ্যাক্ট করতেছে না দেখেই ফোর্স গুলো একটাকে ক্যান্সেল আউট করতে পারবে না। নাও, সো এই ফোর্সটাকে যেহেতু ক্যান্সেল আউট না, যেহেতু ব্যালেন্সড না, can I name this force something? একটা টাইপ অফ ফোর্স। Can anyone identify unbalanced force? Unbalanced resultant force. Right, absolutely right. So একটা বডির উপরে যদি একটা রেজাল্টেন্ট ফোর্স অ্যাক্ট করে, ওর মোমেন্টাম কি জীবনেও কনস্ট্যান্ট থাকতে পারে? If a resultant force acts on a body, তাহলে বডিটা কি করবে? একটা চেঞ্জ মোমেন্টাম এক্সপেরিয়েন্স করবে। সেটাই লিখছো এখানে, দেখো, probe and the tank experience equal and opposite change in momentum. Guys, এই পার্টটা কি ক্লিয়ার?
এবার ওকে, যখন লিখছিলাম দেখো তখন কিন্তু আমি প্রিটি শিওর অনেকে এইভাবে এই অ্যাপ্রোচ থেকে ফিগার আউট করতে পারো নাই। এখন আই হোপ একটু এক্সপ্লেইন করা যাবে? অফকোর্স ডেফিনেটলি আরেকবার স্যার বলতে। এই পুরোটার জন্য 1 মার্ক? বুঝি নাই। এই পুরোটার জন্য কি 1 মার্ক পাবো? লাইক দিস ইজ পয়েন্ট নাম্বার 1, দিস ইজ পয়েন্ট নাম্বার 2। ওকে, ঠিক আছে, এখন পয়েন্ট নাম্বার 3 তে আসতেছে। কে বললো আরেকবার এক্সপ্লেইন করতে? স্যার আমি। আচ্ছা আমি আরেকবার বলতেছি, নো প্রবলেম। আমি আরেকবার বলতেছি, দেখে নাও। প্রোব আর ট্যাঙ্ক এক্সপেরিয়েন্স ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট চেঞ্জেস ইন মোমেন্টাম, কিন্তু কেন? ইফ আই আস্ক ইউ যে প্রোব আর ট্যাঙ্ক কেন ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট চেঞ্জেস ইন মোমেন্টাম এক্সপেরিয়েন্স করে? বিকজ that's it. এবার কি ক্লিয়ার হলো যে পুরোটাকে এবার আমি কানেক্ট করে বললাম যে কেন প্রোব আর ট্যাঙ্ক equal and opposite change in momentum experience করে? because there is a resultant force acting on the bodies in opposite directions. ওর উপরে এই ডাইরেকশনের resultant force, ওর উপরে এই ডাইরেকশনের resultant force, and we all know whenever, I repeat, whenever a resultant force acts on a body, একটা resultant force একটা বডির উপরে অ্যাক্ট করলে বডিটা কি করে? বডিটার মোমেন্টাম কি হয়? চেঞ্জ হয়। দেখো তো এতটুকু কি ক্লিয়ার নাকি? পারফেক্ট স্যার। বলো স্যার এই দুইটা পয়েন্টকে আমরা এভাবে লিখতে পারি না স্যার যে they both move in opposite directions and experience the same rate of change in momentum? হ্যাঁ অফকোর্স, কত অপশন আছে, ঠিক আছে, অনেক অপশন তো আছেই। আমি যেটা দেখাচ্ছি, যেটা আমার কাছে মনে হয় যে তোমাদের সব থেকে ইজি মনে হতে পারে, আমি সেই অ্যাপ্রোচটা দেখাচ্ছি। অফকোর্স দ্যাট ইজ অলসো অ্যাকসেপ্টেবল, ডেফিনেটলি। Yes, thank you. ওকে, সো এই তিনটা পয়েন্ট যে আমি দিলাম, অনেকে ভাবতেছে যে আমার মার্কিং কিভাবে হচ্ছে, আমার মার্কিং অ্যালোকেশনটা কিভাবে যাচ্ছে? পয়েন্ট নাম্বার 1, পয়েন্ট নাম্বার 2, পয়েন্ট নাম্বার 3। এবার নেক্সটে চলে যাই। আমাকে তো খালি চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম নিয়ে কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করে নাই, সরি ল অফ কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম নিয়ে জিজ্ঞেস করে নাই। কোয়েশ্চেন অলসো টক্স অ্যাবাউট ল অফ কনজারভেশন অফ এনার্জি। আচ্ছা সব বাদ দাও তো, টেল মি, উই অল নো আমরা সবাই জানি তোমার কি বলে, টোটাল এনার্জি সব সময় কি থাকে? এটা কখনো ইভেন্ট করা পসিবল না। What is it that we know about total energy? Total energy ব্যাপারে আমরা কি জানি guys? Energy can be neither created nor destroyed. No, there is law of conservation of energy. তুমি যেটা বলছো, but there is the law of conservation of energy. I specifically asked you about total energy. What is it? What is it that we learned now about total energy? Total energy is always conserved. Always. Always this thing holds true. The total energy is conserved. একটা পয়েন্ট, টোটাল এনার্জি আমার কনজার্ভড হলো। ওকে, ভালো কথা, টোটাল এনার্জি কনজার্ভড, বাট দেন হোয়াট? নট ডান ইয়েট। খেয়াল করে দেখো, টোটাল এনার্জি কনজার্ভড, বাট কোয়েশ্চেনে একটা পার্টে বলা ছিল by means of an explosion. গাইজ এখানে তুমি চোখে দেখতে পারতেছো একটা রিয়েল লাইফ এক্সপ্লোশন হয়েছে। এটা কিন্তু জাস্ট নট টু বডিজ মুভিং অ্যাপার্ট। অফকোর্স এখানেও টু বডিজ মুভিং অ্যাপার্ট, বাট এইখানে an actual explosion, something কি বলবো, how about একটা কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন লাগে তো একটা এক্সপ্লোশন ট্রিগার করার জন্য, তাই না? তাহলে আমি যদি বলি ল অফ কনজারভেশন অফ এনার্জি থেকে যে টোটাল এনার্জি কনজার্ভড আছে, তাহলে স্পিড কিভাবে ইনক্রিজ করলো? why the speed of the probe increases? স্পিড কিভাবে ইনক্রিজ করলো? গাইজ এভাবে একটু চিন্তা করি তো, একটা বডির স্পিড ইনক্রিজ করা মানে কি? I can also say or kinetic energy ইনক্রিজ করা। guys tell me, can I say একটা বডির স্পিড ইনক্রিজ করা মানে ওর কাইনেটিক এনার্জি ইনক্রিজ করা? টোটাল এনার্জি রিমেইনিং সেম, কাইনেটিক এনার্জি ইনক্রিজ করতেছে মানে কি?
kinetic energy has to come from something. Where is the extra kinetic energy coming from? Guys, tell me. Chemical energy. Absolutely right. Absolutely right. তাহলে chemical energy. exactly chemical energy basically, but some of the chemical energy is transferred to the kinetic energy of the probe. তাহলে আমি যদি এটার ব্রেকডাউনটা দেখি তাহলে কিছুটা chemical energy gets transferred to kinetic energy. বলেন স্যার। ট্রান্সফার্ড লিখবো নাকি কনভার্ট লিখলে ওয়ার্ডিংটা বেটার হয়? ট্রান্সফার বেটার হয় ট্রান্সফার লিখ because energy is always transferred. ঠিক আছে, কনভার্ট এই কনটেক্সটে একই জিনিস মিনিং বিয়ার করে, কোনো সমস্যা নাই, কিন্তু মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এই কনটেক্সটে হলো ট্রান্সফার্ড। গাইস, সবার কি ক্লিয়ার এতটুকু পর্যন্ত? এতটুকু নিয়ে কি কারো কোনো কনফিউশন আছে যা যা দেখলাম মাত্র? ওকে, গ্রেট। তাহলে এটা নিয়ে আমাদের মোমেন্টামের একটা পার্ট শেষ, আর নেক্সট পার্টটা আমরা এখন একটু বইতে দেখবো। I hope you all have the book. তোমাদের সবাইকে কিন্তু আমি বইটা দিয়ে দিছিলাম, I guess. Did you all get the book? আমি ক্লাসরুমে আপলোড করে, ওকে ওকে, আমি আপলোড করে দিয়েছিলাম। গাইজ, আমার একটা রিকোয়েস্ট শুনো, প্লিজ কিপ ইউর মাইক্রোফোন সুইচড অফ। মাইক্রোফোনটাকে একটু মিউট করে রাখো, তাহলে অনেক ডিস্ট্রাক্টিং এটা। আমরা কোলিশনসে আছি, ফার্স্টের দিকের লেকচার আমাদের কোলিশন দেখলাম, কাইনেটিক এনার্জি দেখলাম। এখন ফার্দার মোমেন্টামে উই হ্যাভ টু অ্যাড্রেস সামথিং রিয়েলি ইন্টারেস্টিং। আরে এই করোনা এসে তো সব মেস আপ করে দিল। আমি কয়েকদিন আগেই তোমাদের জন্য একটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস, এই যে এই ডিভাইসটা দেখো, তোমাদের ল্যাবের জন্য আমার সব ডিভাইসেস রেডি, ল্যাবের সবকিছু ডান। এই যে করোনা স্টার্ট হয়ে যাওয়ার পরে তোমার একটার পর একটা শিপমেন্ট আসতেছে, মানে যত কিছু ছিল সব তো আছেই, তারপরে এক্সট্রা যে জিনিসগুলো দিয়েছিলাম, যেরকম এই ডিভাইসটা, দিস ইজ সাচ অ্যান ইন্টারেস্টিং ডিভাইস। দেখি তোমাদের This is an interesting device. দেখো তো এটার ফাংশনালিটি ফিগার আউট করতে পারো নাকি? তোমরা সবাই আমার স্ক্রিন দেখতেছো তো, রাইট? স্ক্রিন, এই যে ডিভাইসটা দেখো তো, isn't this the exact same device? এটা দিয়ে আমরা কি করব? What do we exactly do with this device? অনেক 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 ইন্টারেস্টিং জিনিসপত্র করা যায়। দিস ইজ নট জাস্ট ফর A2, এটা তোমার AS এর অনেক এক্সপেরিমেন্ট করা যায়। তারপর তোমাদের জন্য লাইট গেট এন্ড এভরিথিং সবকিছু রেডি রাখছিলাম, তো ল্যাব তো নাও নিতেই পারতেছি না। Anyway, so you can investigate two-dimensional collision in two-dimensional. What happens is, দেখো এখান থেকে দেখতে পারো নাকি, একটা মার্বেল অথবা একটা স্ফিয়ার এখানে রাখলা, আর একটা হাইট থেকে তুমি আরেকটা স্ফিয়ারকে রিলিজ করলা। তুমি যদি অ্যাজিউম করো, ইফ ইউ অ্যাজিউম দ্যাট এখানে কোনো ফ্রিকশন নাই, ইফ ইউ অ্যাজিউম দ্যাট এখানে কোনো ফ্রিকশন নাই, ইউ ক্যান ডু সামথিং এন্ড রিয়েলি ইটস ইন্টারেস্টিং। স্যার পেজ নাম্বারটা কত? এটা আমি জানি না আমার পেজ নাম্বার আর তোমার পেজ নাম্বার ম্যাচ করবে নাকি। দিস ইজ ইন পেজ নাম্বার 7, মানে বইয়ের পেজ নাম্বার 7, ঠিক আছে? আর পিডিএফ এর পেজ নাম্বার 17। হ্যাঁ স্যার, পেজ পিডিএফ এ 17, ওকে। তো তুমি যদি এইখানে দেখো, কয়েকটা ভাবে এটা নিয়ে কাজ করতে হয়। এক্সামে যেই অ্যাপ্রোচে কোয়েশ্চেন আসে আমি সেগুলোই তোমাদেরকে বলতেছি। খেয়াল করে দেখো, আমি যদি এটাকে এভাবে রাখি, ইফ আই জাস্ট কিপ ইট ওভার হিয়ার, এখান থেকে একটা অবজেক্ট যদি আমি রিলিজ করি, এটা যাবে, আমি ধরলাম এখানে কোনো ফ্রিকশন টিকশন কিচ্ছু নাই,
আর যে আরেকটা অবজেক্টের সাথে যে কোলাইড করবে। ওকে, নো প্রবলেম, নোটিস করো। সো যাওয়ার পথে কোনো ফ্রিকশন নাই এন্ড এভরিথিং। ওকে একটা হাইট থেকে রিলিজ করা হলো না? when something is at a height, কোনো কিছু হাইটে থাকলে ওর কি এনার্জি থাকে তুমি আমাকে বলো? Gravitational potential energy. Absolutely right, yes, it has gravitational potential energy. আর যখন ও এক্স্যাক্টলি এই হাইটটা ড্রপ করলো, এখানে চলে আসলো, তাহলে এই জিনিসটাই এসে কিসে কনভার্ট হয়ে গেল? কাইনেটিক এনার্জিতে। এই হাইটে থাকা জিপিটাই একদম নিচে এসে কনভার্ট হয়ে গেল তোমার কাইনেটিক এনার্জিতে। আচ্ছা, এটা কনভার্ট হয়ে গেল তোমার কাইনেটিক এনার্জিতে। তাহলে কাইনেটিক এনার্জির জন্য মাস ক্যান্সেলর আই ক্যান ইজিলি ক্যালকুলেট দ্য ভেলোসিটি। আমি মেজারও করতে পারি, আবার চাইলে আমি ক্যালকুলেটও করতে পারি। আই রিয়েলি হোপ এই স্টেজে এসে উই অল নো দ্য ডিফারেন্স বিটুইন মেজার এন্ড ক্যালকুলেট। আমার মনে হয় না আমার আবার তোমাকে মেজার আর ক্যালকুলেট বোঝানোর কিছু আছে। এনিওয়ে, আমি যেই কারণে এটা দেখাচ্ছিলাম, টু ডাইমেনশন নিয়ে যখন আমরা ডিল করব, when we age I was looking for this question. টুতে আসি, দেখো একটু সবাই 2 নম্বর কোয়েশ্চেনটা কেয়ারফুলি দেখবা। in 2 dimension, okay, in a pool shot the cue ball has a mass of 0.17 kg. এই যেটা আমার কিউ বল বলে 0.17 kg. It travels at 6 meter per second and hits the stationary black ball in the middle of one of the end of the table. Okay, the black ball also has a mass of 0.17 kg, travels away at 45 degree and 4.24 meter per second. ও চলে যায় 4.24 meter per second এ, ending up in the corner pod. By resolving the components of the black ball's momentum, find out what happens to the cue ball. কিউ বলের কি হয় সেটা বের করতে বলছে, মানে কিউ বল কত স্পিড দিয়ে এদিকে যাবে, that is what you are being asked to calculate. Guys, তুমি কি কোয়েশ্চেন বুঝতে পারছো? This is nothing new. We have solved very similar questions like this in our কয়েন দিয়ে দেখাইছিলাম তোমাদেরকে, ক্লাস টেস্টও দিয়েছিলাম, ক্লাস ওয়ার্কও করেছিলাম। সবাই কি বুঝতেছো গাইস কি হচ্ছে? I will solve it, I'll show you how to solve it, okay, but I would expect everyone to solve it by themselves. ক্লাসের ভিতরে তোমাদের সবার শেষ করতে হবে। এখন আমার একটা রিকোয়েস্ট শুনো গাইস, keep your camera switched on, microphone off, camera on. সবাই প্লিজ ক্যামেরাটা সুইচ অন রাখো। I need to see that you are all working and I really don't need to see your face. আমার কারো চেহারা দেখার ইচ্ছা নাই, না দেখতে তো অবশ্যই ভালো লাগে সবাইকে এতদিন পরে, কিন্তু মেইনলি এখন আমার বেশি যেটা দেখার দরকার সেটা হলো তোমাদের কপি, যে তোমরা কাজ করতেছো। যদি কপি না আসে ইটস ফাইন। সো এটা নিয়ে কাজ স্টার্ট করে দেই। ওকে, in a pool shot cue ball has a mass of 0.17 kg. It travels at 6 meter per second and hits a stationary black ball in the middle of one. আচ্ছা, এটা নিয়ে লাস্ট একটা জিনিস জিজ্ঞেস করতেছিলা, আমি একটা সিমুলেশন খুঁজতেছিলাম, সিমুলেশনটা কোনো দিকেই পাচ্ছি না, সো আমার একটু ওয়েট করতে হবে। I'll make it for you and then I'll show you. আমি জাস্ট দুইটা টার্ম বলি, ওকে, যেহেতু এদিকে দিক গেল, অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট হয়ে গেল, আমি তোমাকে দুইটা অপশন দিচ্ছি। এই যে এই কোলিশনটা, ইলাস্টিক ইনএলাস্টিক নিয়ে কোয়েশ্চেন আমার কোয়েশ্চেন হলো, was this an example of a, টার্মগুলো দেখো, আচ্ছা 1 আর 2 এর ভিতর দেখো, এই কোলিশনটা was it an example of a head on collision or was this an example of a non head on collision? চিন্তা করে অ্যানসার দাও, এটা কি একটা হেড অন কোলিশন ছিল নাকি নন হেড অন কোলিশন ছিল? think and then answer quick. Guys, what do you think? এই কোলিশনটা কিসের এক্সাম্পল? ইসে লিখো, চ্যাট বক্সে লিখো। non head on, absolutely right, this is a non head on collision, absolutely, this is a non head on collision, because head on collision যদি হয় like this তখন কিন্তু এক লাইনেই যায়, শুধুমাত্র নন হেড অন কলিশন হইলে এই অ্যাঙ্গেলটা ক্রিয়েট হয়। প্লাস অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করতেছিল, আই ওয়াজ লুকিং ফর আ রিয়েলি কুল সিমুলেশন, বাট ওটা পাইতেছি না, জাস্ট এখন সিম্পলি থিওরি থেকেই আপাতত মাথায় রাখো, হেড অন কলিশন হইলে লাইক দিস এক লাইনে যায়, আর নন হেড অন কলিশন হইলে এই অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট হয়। এন্ড অ্যাকচুয়ালি ইউ ক্যান ক্লিয়ারলি সি যে ওদের সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি কিন্তু এক লাইনে না। So this is definitely an example of a non-head-on collision. সবার কাছে পর্যন্ত ক্লিয়ার? আচ্ছা, সো হেড অন গেল, ওকে।
অ্যাকচুয়ালি আমি দেখাই ফেলি, আমি লাস্ট দিন যেটা দেখতে চাইতেছিলাম আমি হাত দিয়ে একটু দেখাই। আই নো এটা খুব ভালো লাগবে না হয়তো বা দেখতে, নট ভেরি কুল ইফ আই ড্র দ্য ডায়াগ্রাম এন্ড শো ইট, বাট খেয়াল করে দেখো একদম পারফেক্টলি ইলাস্টিক কোলিশন লাস্ট দিন যেটা দেখলাম, রাইট? একদম পারফেক্টলি ইলাস্টিক কোলিশন যেগুলো হয় সেগুলোতে না কোলিশন। আচ্ছা, হাউ ডু ইউ ডিফাইন দ্য টার্ম কোলিশন গাইস? একটু উইয়ার্ড লাগবে, কিছু জিনিস নিয়ে ডিসকাস করবো। এভরিওয়ান প্লিজ একটু ইন্টারঅ্যাক্টিভ হও আমার সাথে। হাউ উড ইউ ডিফাইন দ্য টার্ম কোলিশন ফিজিক্সে? আচ্ছা, এক্সপ্লোশন কে ডিফাইন কিভাবে করবা? হাউ উড ইউ ডিফাইন দ্য টার্ম এক্সপ্লোশন ইন ফিজিক্স? এক্সপ্লোশন কে কিভাবে ডিফাইন করবা? কে বলতে পারবা? ইউ ক্যান রাইট ইট ডাউন ফর মি, তুমি চ্যাট বক্সে লিখে ফেলতে পারো। এক্সপ্লোশন কে কিভাবে ডিফাইন করবা? অনেকবার বলছি কিন্তু অলরেডি। হাউ উড ইউ ডিফাইন দ্য টার্ম এক্সপ্লোশন? Two objects will hit each other and then like move in other directions. Two objects hit each other, সেটা তো স্যার এক্সপ্লোশন না। Will come in contact with each other. আচ্ছা, এক্সপ্লোশনটা আগে বলতেছি, ঠিক আছে? এক্সপ্লোশন হইলো টু বডি স্টার্টিং অফ টুগেদার এন্ড দেন মুভিং অ্যাপার্ট। স্টার্টিং অফ টুগেদার মুভিং অ্যাপার্ট, পারফেক্ট। জান্নাতুল ফেরদৌস বলছো টু বডিজ কোলাইড এন্ড মুভ অ্যাপার্ট। না স্যার, দ্যাট ইজ নট an example of explosion. Explosion হইলো start together. হ্যাঁ অর্ণব, এগুলা কি লিখো? Violent shattering or blowing apart of something as is caused by a bomb. Really? আচ্ছা, ঠিক আছে, I trust you. Someone wrote move in opposite, like two bodies split apart and move in opposite direction. It's not opposite direction necessarily, will it be? যদি দুইটা বডি হয়, just two bodies in concern, তখন opposite direction হইতে হবে to conserve momentum. Okay, but in case of an explosion, right? বুঝিনি, আরেকবার। In case of an explosion, Yes, like so, okay. In case of explosion, the bodies must move in opposite directions. কিন্তু এটা লজিকটা কি, কেন, why do they have to move in opposite directions? Momentum conserve করার জন্য। আচ্ছা, ওটা তো গেল। এখন এক্সপ্লোশনে আসছে, সরি, ওটা তো গেল আমার এক্সপ্লোশন। এখন কোলিশন নিয়ে কথা বলি। হাউ উড ইউ ডিফাইন দ্য টার্ম কোলিশন? কোলিশন মানে কিন্তু একটা বডির সাথে একটা বডির ফিজিক্যাল কন্ট্যাক্টে আসতে হবে, লাইক দিস। নো, দ্যাট ইজ নট নেসেসারি গাইস। আই নো এই পার্টটা আমাদের কি বলবো, ব্রেইনের কম্প্রিহেন্ড করতে একটা কমপ্লেক্সিটি ফেস করতে হবে। আই আন্ডারস্ট্যান্ড, বিকজ সারা জীবন আমরা কোলিশন দেখে আসছি যে টু কার্স কোলাইডিং, two bikes colliding, two trucks colliding, vehicles colliding, planes colliding, right? So collision আমাদের মাথায় যখনই we hear the term collision, আমাদের মাথায় কিন্তু এভাবে পপ আপ করে যে একটার সাথে একটা একদম কি বলবো কোলেস করলো, একটা ভিতরে একটা ঢুকে গেল অলমোস্ট, রাইট? বাড়ি খাইলো, এগুলো আমাদের মাথায় আসে when we hear the term collision. কিন্তু that is not right actually. That is not right. Collision মানে হলো two bodies exerting a force on one another. Really, is that it? Yes, that's it. Literally, that's it. That's what we mean by collision. When they are in close proximity, they exert a force on each other and change their momentum. This is what we mean by collision when it comes to physics. দেখো, একটা এক্সাম্পল হতে পারে। স্যার আরেকবার বলবেন? বুঝাচ্ছি, নোটিস করে দেখো। আমি কেন এই কথাগুলো বলতেছি বারবার, আমি এই কনটেক্সট থেকে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি। Let's say you have a positive charge here. Let's say you have a positive charge here. And you have another positive charge here. তোমার এখানে একটা পজিটিভ চার্জ, এখানে আরেকটা পজিটিভ চার্জ। প্লিজ নোটিস করে দেখো। এখন আচ্ছা, পজিটিভ তো কাজ করতেছে না, সো ইটস ফাইন। আমি যদি জাস্ট ধরে নাও দুইটাই পজিটিভ চার্জ, ওকে? আই হ্যাভ টু পজিটিভ চার্জেস। এই পজিটিভ চার্জটাকে আমি এখন এটার কাছে আনা স্টার্ট করলাম, দুইটা কিন্তু পজিটিভ। দেখো, যখনই আমি এই পজিশনে নিয়ে আসলাম, এভরিওয়ান আইজ ওভার হিয়ার, যখনই আমি এই পজিশনে নিয়ে আসলাম,
যেহেতু দুইটাই পজিটিভ, আই রিপিট, যেহেতু দুইটাই পজিটিভ, এই পজিশনে আনার সাথে সাথে একজনকে একজনের উপরে অলরেডি ফোর্স এক্সার্ট করে দেওয়া স্টার্ট করবে না? থিঙ্ক ইট থ্রু গাইস। একজন একজনের উপরে ফোর্স এক্সার্ট করে দেওয়া স্টার্ট করবে না? সিন্স বোথ আর পজিটিভ, এও পজিটিভ, ও পজিটিভ, বোথ আর পজিটিভ। সো একজন একজনের উপরে অলরেডি ফোর্স এক্সার্ট করা স্টার্ট করে ফেলছে। স্যার এটা কি রিপালশনের কথা বলছেন? বুঝি নাই। রিপালশন? অফ কোর্স রিপালসিভ ফোর্স, ডেফিনেটলি রিপালসিভ ফোর্স। হ্যাঁ, ধরো অনেক কাছাকাছি চলে আসলো, এতই কাছাকাছি চলে আসলো দ্যাট দে ডোন্ট ইভেন টাচ ইচ আদার, একটার সাথে একটা কোনো ফিজিক্যাল কন্ট্যাক্টও হয় নাই, স্টিল ইউ ক্যান কল দিস এ কোলিশন। তারপরে একটা চলে যাবে এদিকে, আরেকটা চলে যাবে এদিকে, কিন্তু দেখো the two bodies did not even touch each other। এইটা কিন্তু আমাদের ব্রেন কখনোই খুব ইজিলি পারসিভ করে না অ্যাজ অ্যান এক্সাম্পল অফ কোলিশন। আমরা সবসময় আমাদের মাথায় থাকে কোলাইড করতে হইলে একদম এরকম বুম এরকম আওয়াজ হতে হবে, একটার সাথে একটা টক্কর লাগতে হবে। নো, এরকম কোনো কথা নাই। তুমি বলবা এখানে তো একটা বডি একটা বডিকে কোনোভাবেই ফিজিক্যালি টাচ করলো না, তাহলে why are we being able to call this a collision? তাহলে এই কি ক্রাইটেরিয়া মিট করলো, ওর কোন কি বলবো রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করলো যেটার কারণে আমরা এটাকে একটা কোলিশন হিসেবে কনসিডার করতে পারি? ক্যান এনিওয়ান টেল মি? আমি অলরেডি অ্যানসার করছি, আই হ্যাভ অলরেডি অ্যানসার্ড দিস। সো মোমেন্টাম চেঞ্জ করে দিস স্যার ফোর্স এক্সার্ট force করছে exert force. and then momentum change করছে। absolutely right, absolutely right। আমি যদি একসাথে বলি দুটাকে মিলাই, both bodies incurred changing momentum because both bodies exerted a force on each other. There you go, this is your answer। সবাইকে ক্লিয়ার এবারে কোলিশনের কনসেপ্টটা? আমি এইটার কথা বলতে চাচ্ছিলাম লাস্ট দিন, আমার মনে হয় মোটামুটি বুঝতে পারছো। সো কোলাইড করার জন্য যে ফিজিক্যালি কন্ট্যাক্টে থাকতে হবে এমন কোনো কথা নাই। এটা যদি ক্লিয়ার হয়ে যায়, লেটস মুভ অন টু আওয়ার নেক্সট টপিক। স্যার ডে টু ডে লাইফে তো আমরা এই ডেফিনিশনটা কি ইউজেবল? বিকজ আমরা তো সবসময় আপনি যেটা বললেন যে কোলিশন ইউজ করেই আসছে, যে একটা একটার সঙ্গে কন্ট্যাক্টে আসবে এবং দেন বিগ একটা ড্যামেজ হবে, সামথিং লাইক দ্যাট। আই আন্ডারস্ট্যান্ড, কিন্তু ডে টু ডে লাইফে তো আমরা কোলিশন দেখতেছি, এটা তো এক্সাম্পল টু এক্সাম্পল ভ্যারি করে। মাত্র আমরা যেটা দেখলাম, দ্য থিং দ্যাট উই জাস্ট স রাইট নাও, সেটাও কি ফিজিক্সেরই পার্ট না? Two objects exert force on each other in collision, force exerted by each other object should always be equal। হ্যাঁ, ইকুয়াল, দ্যাট ইজ ফাইন, কিন্তু এই ফোর্সটার একটা রোল আছে, তো খালি ফোর্স এক্সার্ট করলেই হলো না, খালি ফোর্স এক্সার্ট করলেই হলো না, ফোর্সটা বডিগুলার মোমেন্টামেও চেঞ্জ আনবে। there has to be a change in momentum। কোলিশনের পরে মোমেন্টামের চেঞ্জ আনতে হবে। এই তো কাইব যেটা জিজ্ঞেস করলাম। রাইট, নাও লেটস মুভ ব্যাক টু দিস কোয়েশ্চেন। সবাই নোটিস করে দেখি। In a pool shot, the cue ball has a mass blah blah blah. By resolving components of the black ball's momentum, find out what happens to the cue ball. Cue ball এর কি হয় সেটা বের করতে বলছে। ওকে, কি কি ইনফরমেশন আছে আমার কাছে দেখি। আমি যদি এইখান থেকে একটা এরকম লাইন ড্র করি, ওকে, 45 ডিগ্রি কে বললো, আচ্ছা দ্য ব্ল্যাক বল, এটা আমার ব্ল্যাক বল, আফটার দ্য কোলিশন 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে 45 ডিগ্রি যায় with a velocity of 4 meters। ফোনে আবার করতে অনেকক্ষণ লাগবে, এগুলা করতে অনেকক্ষণ লাগে। এনিওয়ে, সো ও চলে যাচ্ছে, ভেলোসিটি দেওয়া আছে, ভ্যালু দেখো কত, 4.24 মিটার পার সেকেন্ড। ওকে, একটু এসে লিখি, আমার মনে বেটার হবে, 4.24 মিটার পার সেকেন্ড। আচ্ছা, the pool shot, the cue ball has a mass of এত, travels at এত। কোলিশনের আগে কিউ বলটা যাচ্ছিল কত মিটার পার সেকেন্ডে? 6 মিটার পার সেকেন্ডে, 6 মিটার পার সেকেন্ডে। আমি যদি এই পুরো সিনারিওকে গাইস নোটিস করে দেখি, আমি যদি এই পুরো সিনারিওকে দুইটা পার্টে স্প্লিট করি, এই পার্টটাতে এই লাইনের একটা ইমাজিনারি লাইন নেই, ইমাজিনারি লাগবে না, হোয়াইট লাইন একটা দেওয়া আছে, হোয়াইট লাইনের আগে যদি আমি বলি দিস পার্ট ইজ
বিফোর কলিশন, আর হোয়াইট লাইনের পরের পার্টটাকে আমি বললাম আফটার কলিশন। ওকে গাইস, এখন তো বলো ওকে প্রিটি ইজি, এসে অলরেডি কিন্তু দেখছি বাই দ্য ওয়ে। টোটাল মোমেন্টাম বিফোর কলিশন ইজ ইকুয়াল টু টোটাল মোমেন্টাম আফটার কলিশন। এই কনসেপ্টটা যদি আমি অ্যাপ্লাই করতে চাই, guys notice sir, guys please notice carefully, total momentum before collision is equal to total momentum after collision। এই কনসেপ্টটা যদি আমি এই সিনারিওতে অ্যাপ্লাই করতে চাই, আমার একটা জিনিস খুব কেয়ারফুলি অ্যাড্রেস করতে হবে। এই যে ল অফ কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম বলতেছো, ল অফ কনজারভেশন অফ মোমেন্টামের আগে there is one word that is missing. Can anyone identify what that word is or what that term is? Anyone? Just try to karo. L দিয়ে word. Linear? Yes, absolutely right. It is law of conservation of linear momentum. আচ্ছা, so এই কনটেক্সটে linear বলতে আমরা কি বুঝতেছি, কেউ বলতে পারবা প্লিজ? এই কনটেক্সটে what exactly do we mean by the term linear? এখানে linear বলতে exactly কি বোঝা যাচ্ছে? বুঝি না, what do you think? লিনিয়ার মানে কি? এক লাইনে, এই জায়গায় লাইনটা মানে কি? আইদার হরিজন্টাল অর ভার্টিক্যাল। তুমি কখনোই চাইলেই হরিজন্টাল আর ভার্টিক্যালকে মিলাই ফেলতে পারবে না। সো মোমেন্টাম কনজার্ভ করতেছে যে এটা অ্যাপ্লাই করার জন্য, ল অফ কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম অ্যাপ্লাই করার জন্য ইউ হ্যাভ টু কিপ দ্য টু থিংস সেপারেট। তোমার এই দুইটা জিনিসকে 100% সেপারেট রাখতে হবে। হরিজন্টাল ডাইরেকশনে তুমি ল অফ কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম অ্যাপ্লাই করবা, তারপরে ভার্টিক্যাল ডাইরেকশনে যে ল অফ কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম অ্যাপ্লাই করবা। কিভাবে আমি দেখা দিচ্ছি, আগে ডিসাইড করো। এখন যদি আমি রিজলভ করতে স্টার্ট করি, ইফ আই স্টার্ট ওয়ার্কিং রাইট নাও, তাহলে হোয়াট ডু আই স্টার্ট উইথ? ডু আই স্টার্ট উইথ দ্য ভার্টিক্যাল ডাইরেকশন অর ডু আই স্টার্ট উইথ দ্য হরিজন্টাল ডাইরেকশন? আপ টু ইউ, আপ টু ইউ। কোনটা দিয়ে স্টার্ট করবো তাড়াতাড়ি বলো। ডু আই স্টার্ট শুনি না? হরিজন্টাল, ফাইন। হরিজন্টাল বলছো, তাহলে আমি হরিজন্টাল দিয়ে দেখাই তোমাকে। সো লেট মি রাইট ডাউন হরিজন্টালি হিয়ার। ওকে, আমি এখানে হরিজন্টালি লিখে দিচ্ছি, সবাই নোটিস করো। আমি এখানে লিখেও দিলাম হরিজন্টালি। লেটস সি হোয়াটস গোয়িং অন হরিজন্টালি। হরিজন্টালি কি হচ্ছে সেটা একটু দেখি, সবাই নোটিস করে দেখো। ওকে, নাও নোটিস কেয়ারফুলি। হরিজন্টালি কি হচ্ছে, আমি অ্যাপ্লাই করলাম, হরিজন্টালি লিখে ফেললাম টোটাল momentum before collision is equal to total momentum after collision. Horizontally যদি দেখি, total momentum before collision is equal to total momentum after collision. Now let's address total momentum before collision কি হচ্ছে। Let's see what's going on in total momentum before collision. Before collision শুধুমাত্র একজনের মোমেন্টাম আছে, দ্যাট ইজ দিস। ইউ নো হোয়াট, যেহেতু সবগুলোর ম্যাথ সেম, আমার বারবার এভরি সিঙ্গেল টাইম এই 0.17 লেখারই দরকার নেই। এই ছোট ছোট ট্রিকগুলো শিখে রাখো, যেহেতু অল ওভার আমার ম্যাথের ভ্যালিউ 0.17, প্রত্যেকবার 0.17 0.17 লেখার কোনো দরকার নাই, এই ট্রিকটা শিখে রাখো। তাহলে মোমেন্টামের ইকুয়েশন হলো এমভি, টোটাল মোমেন্টাম বিফোর কলিশন হরিজন্টালি শুধুমাত্র ওরই মোমেন্টাম আছে, তাহলে m into 6। Guys, ask me right now, এতটুকু বুঝতে কারো প্রবলেম হচ্ছে নাকি? All I am doing is horizontal direction এ momentum নিয়ে আসতেছি। All I am doing is horizontal direction এ momentum নিয়ে আসতেছি, and nothing else, absolutely nothing else. সবাই কি ক্লিয়ার এই পার্টটা? Guys, Yes, are you sir. okay? Okay. ওকে, তাহলে আমরা একটা কাজ করি, লেটস ডু সামথিং। ইকুয়ালস টু টোটাল মোমেন্টাম আফটার কলিশনে যদি যাই, ওকে, ইফ উই গো টু টোটাল মোমেন্টাম আফটার কলিশন, ওকে, দেখি টোটাল মোমেন্টাম আফটার কলিশন কি হবে। কিন্তু when we say total momentum after collision, please bear in mind,
কোন ডাইরেকশন নিয়ে কথা হচ্ছে? হরিজন্টাল ডাইরেকশন নিয়ে। ওকে, হরিজন্টাল ডাইরেকশন নিয়ে কিন্তু আফটার দ্য কলিশন ওরও হরিজন্টাল একটা মোমেন্টাম আছে, ওরও হরিজন্টাল একটা মোমেন্টাম আছে। লেটস স্টার্ট উইথ দিস ওয়ান। তাহলে m ইনটু ওর মোমেন্টাম কত হবে? 4.24। 4.24 cos 45. Very good. 4.24 cos 45। আচ্ছা, এখন ঠিক আছে, ব্ল্যাক বল অ্যাবসলিউটলি রাইট, প্লাস আরেকজন বাকি আছে তো, ওরটা যদি চিন্তা করি মাস অফ হোয়াইট বল m ইনটু আমি ওর ভেলোসিটি জানি না v, এটাকে আমি থিটা ধরলাম, লেটস জাস্ট কল দিস থিটা, m ইনটু v কি লিখবো? সাইন নাকি কস? তাড়াতাড়ি বলো। cos Cos. cos theta, right, m into v cos theta। এখন একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখো, আমি অল ওভার m ক্যান্সেল আউট করে ফেলতে পারি। আই ক্যান ইজিলি ক্যান্সেল আউট m, তার কারণ এখান থেকে আমি m যদি সাবজেক্ট বানাই, এ সাইডে থাকে m, এ সাইডে n, তাহলে m অল ওভার আমি ক্যান্সেল আউট করে ফেললাম। তাহলে কি দাঁড়ায় দেখি তো, v cos theta equals to 6 minus 4.24 cos 45। guys, do something for me please। v cos theta আমাকে এই ভ্যালুটা একটু বলো, 4.24 cos 45 6 minus এই ভ্যালু, তাহলে একটু বলো তো কত আসে। and make sure the mode on your calculator is in degree, কোনোভাবে যেন রেডিয়ানে না থাকে। guys, একটু করে আমাকে বলো তো ভ্যালু কত আসে প্লিজ। Sir, 3.00. 3.00 বেটার হতো না লিখে ফেললে, তাহলে তো আমার জন্য বোঝাটা ইজিয়ার হতো। একটু লিখে ফেলবা প্লিজ। 3 পয়েন্ট যদি 00 হয় তাহলে তো লেখার কিছু নাই। কয়েকজনটা দেখি 3.001। ওকে, 3 is fine। v cos theta equals to 3 ধরলাম। ওকে, পারফেক্ট, নো প্রবলেম। এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যে যে কাজ করলাম সবকিছু ছিল কোন ডাইরেকশনে? খেয়াল করে দেখো, all of these were in the horizontal direction। now let's move on to the vertical direction। let's address vertically, somewhat like projectile motion। মনে করো তো একটু, projectile motionেও কিন্তু আমরা এরকম horizontally vertically separate করে কাজ করতাম, মনে পড়তেছে সবার? so vertically let's see what's going on here। horizontally এটা পেলাম, এটা রেখে দিলাম। ওকে, vertically আসো। vertically আমরা অ্যাপ্লাই করব law of conservation momentum। total momentum before collision is equal to total momentum after collision। টোটাল মোমেন্টাম বিফোর কলিশন ভার্টিক্যাল ডাইরেকশনে, দেখো ও তো যাচ্ছে পুরোপুরি হরিজন্টালি, ওর তো ভার্টিক্যাল ডাইরেকশনে কোনো মোশনই নাই। গাইজ নোটিস করি তো, যদি কারো ভার্টিক্যাল ডাইরেকশনে কোনো মোশনই না থাকে, আই রিপিট, যদি কারো ভার্টিক্যাল ডাইরেকশনে কোনো মোশনই না থাকে, তাহলে ওর ভার্টিক্যাল ডাইরেকশনে মোমেন্টামের ভ্যালু কত হবে? তাড়াতাড়ি বলো তো প্লিজ গাইজ। জিরো, অ্যাবসলিউটলি রাইট, জিরো হবে। জিরো, রাইট, অ্যাবসলিউটলি রাইট, জিরো। তাহলে টোটাল মোমেন্টাম বিফোর কলিশন ভার্টিক্যাল ডাইরেকশনে ইজ 0 ইজ ইকুয়াল টু টোটাল মোমেন্টাম আফটার কলিশন। এই যে দেখো, আফটার কলিশনের লাইন তো আমার রাইট সাইডে, এই সাইডে। নাও আফটার কলিশন ওর ভার্টিক্যাল ডাইরেকশনে মোমেন্টাম দেখি আমরা। ওর ভার্টিক্যাল ডাইরেকশনে মোমেন্টাম হলো এদিকে, আর ওর ভার্টিক্যাল ডাইরেকশনে মোমেন্টাম হলো এদিকে। এই ভেলোসিটিটা লেটস কল দিস v, let's call this v। এই v এর দুইটা কম্পোনেন্ট, একটা ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ড, একটা হরিজন্টালি, আর একটা হলো ওর দুইটা কম্পোনেন্ট, একটা ভার্টিক্যালি আপওয়ার্ড, একটা হরিজন্টালি। হরিজন্টালের পার্ট শেষ, উই আর নট কনসার্নড হরিজন্টালি। হরিজন্টালি যেটা দেখছিলাম নোটিস করে দেখো, ওর এটা হলো ওর হরিজন্টাল কম্পোনেন্ট, আর এইটা হলো ওর হরিজন্টাল কম্পোনেন্ট, এটা হলো ওর হরিজন্টাল কম্পোনেন্ট। আচ্ছা গাইজ, ইম্পর্টেন্ট কথাটা শোনো, হরিজন্টালি দুইজনের কম্পোনেন্ট গুলাই হরিজন্টাল গুলা ওয়ার ইন দ্য সেম ডাইরেকশন দেখেই কিন্তু আমার এখানে প্লাস মাইনাস দেওয়ার কোনো কনসেপ্ট অ্যারাইজ করে নাই। বাট যখন আমরা ভার্টিক্যালি যাচ্ছি, খেয়াল করে দেখো তো, ভার্টিক্যাল ডাইরেকশনেও কি আমার সেম ডাইরেকশন দুজনের ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্টস গুলা? গাইজ, সেম ডাইরেকশন না। no sir যেহেতু সেম ডাইরেকশন না, অফকোর্স আমার এক ডাইরেকশনকে পজিটিভ ধরতে হবে আর আরেক ডাইরেকশনকে আবার কনসিডার করতে হবে নেগেটিভ। সো ওর ভার্টিক্যাল ডাইরেকশনে মোমেন্টাম কি হবে? m বাদ দেই, m গেটস ক্যান্সেলড আউট এনিওয়ে, দিস শুড বি 4.24। এটা যদি cos 45 হয়, এটা কি হবে? sin 45
45 সামনে m দাও না দাও একই জিনিস, gets cancelled out anyway. আর ওরটা কি হবে? This should be v, এটা যদি v cos v Sin theta. কিন্তু not done yet. এই পার্টটা যদি আমি পজিটিভ কনসিডার করি, this might be considered negative. এবার অ্যাপ্লাই করে দেখি, তাহলে 4.24 sin 45 minus v sin theta. Let's make v sin theta the subject of the equation. আমি যদি v sin theta কে সাবজেক্ট বানাই, v sin theta equals to, guys, can you please calculate this for me? এটাকে একটু ক্যালকুলেট করতে পারবা? 4.24 sin 45 এর ভ্যালু কত আসে? and make sure your mode is in degree. Sir, it's 2.99. এটা 2.99. Yes, sir. ওকে ফাইন, তাহলে এটাকে আমি চাইলে রাউন্ড অফ করে 3 দিতে পারি. if I want I can round it off and write down 3 over here. ওকে, এখন দেখি সব নোটিস করে দেখো, একটা v cos theta, একটা v sin theta. খুব ভালোভাবে দেখো, একটা v cos theta, একটা v sin theta. আমি যদি let's call this equation 1 and let's call this equation 2. আমার ইচ্ছা হলো I want to divide equation 1 divided by equation 2. তাহলে কি হয় দেখি তো, v sin theta divided by v cos theta equals to 3 by 3. v cancelled out. Tell me guys, sin theta by cos theta কি হয়? Tan theta. Tan theta. theta equals to 1. তাহলে থিটার ভ্যালু কত আসে? বিন্দুতে রেখে আমাকে থিটার ভ্যালু বলো গাইস. What is the value of 45. 45. হ্যাঁ 45. 45. Yes, sir. ওকে ফাইন, 45, খুব ভালো কথা. থিটার ভ্যালু আসলো আমার 45. এই থিটা নিয়ে এখন তুমি ইকুয়েশন 1 এ বসাও অথবা চাইলে ইকুয়েশন 2 তে বসাও, যেটা খুশি সেটাতে বসাও. বসাইলেই আমি কিন্তু v এর ভ্যালু পেয়ে যাব. sin 45 এর ভ্যালু কত আসে? What is the value of sin 45? আর সেটা নিয়ে তাহলে v equals to 3 by sin 45. দেখো তো ভ্যালু কত আসে? v equals to 3 by root 2. 3 root 2. 3 root 2. জীবনেও কখনো এরকম ফ্র্যাকশনাল ভ্যালু বলবা না. নেভার এভার 4.24. like this. 4.24. Exactly. Always give your answer. I repeat, always give your answer in decimal. তাহলে 3 by sin 45 আসছে 4.24. এই v এর ভ্যালু আসলো আমার 4.24. নোটিস করে দেখি গাইস, এই v এর ভ্যালু আসলো আমার 4.24. এটাও আমার 4.24, এটা আমার 4.24, এইটা আমার 45 ডিগ্রি, and lucky for me কোন এক অদ্ভুত কারণে এই v এর ভ্যালু আসছে আমার কত ডিগ্রি? 45 ডিগ্রি. বাট ওয়েট আ সেকেন্ড, 45 আর 45 মিলে কত অ্যাঙ্গেল হয় গাইস? 45 মিলে 90. 90 degree. 90, ঠিক আছে 45 মিলে হয়ে যায় আমার 90 ডিগ্রি. Guys, tell me, last দিন এটা ডিসকাস করতেছিলাম, when two identical objects collide with each other elastically in a non-head-on collision, they move off together with an angle of 90 degree. So যেহেতু 90 ডিগ্রিতে মুভ অফ করলো, well, I still shouldn't say that this is elastic. আমাকে জিজ্ঞেস করছিল কোশ্চেনে যে তুমি বলো if this is an elastic or inelastic collision. Almost there, 90 ডিগ্রি পর্যন্ত মিলছে. We just have one small thing to do. খেয়াল করে দেখি, ইলাস্টিক আর ইনইলাস্টিক কিসের উপর ডিপেন্ড করে গাইস? What do you think elastic and inelastic depends on? তাড়াতাড়ি বলো না. Kinetic Kinetic energy. Absolutely right. Elastic bolo, inelastic bolo depends on kinetic energy. So why don't I just find out the kinetic energy before and after, right? And you know what?
For finding out the kinetic energy, I don't even need, I repeat, I don't even need তোমার এই components because energy is a key quantity. Scalar quantity. Scalar. Quantity, স্যার exactly. 90 ডিগ্রি দেখি আমরা বলে দিতে পারবো না যেটা ইলাস্টিক? পারি তো, টেকনিক্যালি তো পারা উচিত, ঠিক আছে, কিন্তু যেহেতু ভ্যালুজ আছে, I think I should do the calculation as well. ওকে স্যার। Kinetic energy before equals to তারপর kinetic energy 1 plus kinetic energy 2, এটাকে করে দেখি। kinetic energy before half mass কত 0.17 into v কত before the collision 6, এই ভ্যালুটা বলো না। initial kinetic energy কত half 0.17 into 6 square. Guys, please give me this value. 3.06. 3.06 joule. এবার এটাতে আসি half into 0.17 into 4.24 plus, actually plus লাগবে না, এটা তো সেম ভ্যালু আসে 4.24, তাহলে বেসিক্যালি into 2, এটা দেখো তো 0.17 into 4.24, 0.72. শুনি না, 0.72 0.72 স্কয়ার কিন্তু 3.06. কত আসে 3.06. 3.06 joule. Kinetic energy initial equals to kinetic energy final. Then what can I conclude? Yes, this is an elastic collision. এখন 90 ডিগ্রি দেখো বলা যায়, এখন এটা পুরোপুরি না এক্সামিনারের মুডের উপরে, দিস ডিপেন্ডস অন দ্য মুড অফ ইওর এক্সামিনার। যদি ওর মুড ভালো থাকে তখন 90 ডিগ্রি দেখো দিয়ে দিতে পারে, বিকজ দ্যাট ইজ অ্যান অ্যাকসেপ্টেড থিওরি, যেটা আমার স্পেসিফিকেশনও আছে। আর যদি বলেন না মার্ক অনেক বেশি ছিল, 90 ডিগ্রি ইজ নট ইনাফ, তোমার ক্যালকুলেট করে দেখানোর দরকার ছিল, ডিপেন্ডস অন। যদি 1 মার্ক থাকে দিস ইজ ফাইন, 90 ডিগ্রি হয়েছে একদম চোখ বন্ধ করে দিয়ে দাও, মার্ক পেয়ে যাবা, তখন পেয়ে যাবা। যে স্টেট যদি বলে অফকোর্স তখন আমার আর কোনো কিছু চিন্তাই করতে হবে না, কিন্তু যদি বলে স্টেট এন্ড শো উইথ ক্যালকুলেশনস, যদি একদম স্পেসিফিক্যালি স্টেট এন্ড শো উইথ ক্যালকুলেশনস বলে, তাহলে তো আমার এটা দেখাইতেই হবে, আই ডোন্ট হ্যাভ এনি আদার অপশন। ওকে স্যার। গাইস সবাই কি এটা বুঝতে পারছো? এটা কিন্তু খুবই খুবই ইন্টারেস্টিং একটা কোশ্চেন ছিল। দেখো লাস্ট দিন যেগুলো আমরা জাস্ট থিওরি দেখলাম, লাস্ট দিন এগুলো আমরা জাস্ট থিওরিতে দেখতেছিলাম, সেটা দিয়ে এখন প্র্যাকটিক্যাল অ্যাসপেক্ট আমরা এখানে দেখে ফেললাম। গাইস ক্যান ইউ টেল মি যে ডু ইউ থিংক রিয়েল লাইফে তুমি যদি এটা করে দেখো তুমি এরকম রেজাল্টস পাবা? ডু ইউ থিংক গেট? নো স্যার, জীবনেও না, নো ওয়ে। মেবি 1 সিগনিফিকেন্ট ফিগার পর্যন্ত হইতে পারে, মেবি 3 পর্যন্ত হইতে পারে, কিন্তু এইরকম একদম 3.06 নো ওয়ে। ওয়াই নট দো? কিসের জন্য? Because the moment these two balls collide, would you not be able to hear a sound? একটা সাউন্ড শুনতে টাশ করে, energy is converted into sound energy. the energy is converted to sound energy as well as internal energy. তুমি দেখবা somewhat কিন্তু হিটেড আপ হয়ে যাবে। Yes. Guys clear সবার এই পার্টটা? Yes sir. Yes sir. Excellent, all good. এবার নেক্সটে চলে যাই। এটা যদি শেষ হয়ে যায়, আচ্ছা পুরোটা তো আমাদের রেকর্ডেডই আছে, এটা আবার নতুন করে তোমরা কপি করছো কে কে গাইস? হাউ মেনি অফ ইউ কপিড দ্য হোল থিং? কেউ করছিলা? Yes, sir. ওকে গ্রেট গ্রেট গ্রেট। যদি কপি করে Yes থাকো, sir. আর যদি কপি নাও করে থাকো ইটস ফাইন, কপি যদি না করে থাকো কোনো সমস্যা নাই, বিকজ দ্য হোল থিং হ্যাড বিন রেকর্ডেড। এটা আমি আজকেই তোমাদেরকে আবার আমার চ্যানেলে আপলোড করে তোমাদেরকে দিয়ে দিব, লিংকটা দিয়ে দিব। ওকে, এখন what I want to do is I want to move on to our new topic and that is circular motion. আজকে আমি আমাদের নতুন টপিক স্টার্ট করব, যেটার নাম হলো সার্কুলার মোশন। I really like this topic. এটা এত ইন্টারেস্টিং একটা টপিক, ফার্দার অনেক কিছুর পুরোপুরি এই সার্কুলার মোশনের উপর ডিপেন্ড করে। সো let's not waste any more time and let's get started with circular motion. আমি একটু আমার লেকচারটা বের করি, তারপর স্টার্ট করতেছি। একটু টাইম দাও আমাকে।
My bad, I kept it over here. Got it. সার্কুলার মোশন যেহেতু আজকে স্টার্ট করতেছি, এই লেকচারটা আমি বুঝি নাই যে আজকে সার্কুলার মোশন স্টার্ট করবো। অনেস্টলি যদি আমি জানতাম তাহলে আই উড হ্যাভ গিভেন দ্য লেকচার বিফোর এন্ড, তোমাদেরকে আরো আগেই লেকচারটা আপলোড করে দিতাম। তো তোমাদের যাদের বাসায় বাসায় প্রিন্টার আছে, আমার সাজেশন শুনো, আই উড সাজেস্ট এভরিওয়ান ক্লাসের আগে এটা প্রিন্ট করে স্টেপল করে সাথে রাখা, বিকজ আই অ্যাড আ লট অফ থিংস অন দ্য স্ক্রিপ্ট। তুমি তো দেখতেছো অনেক কিছু আমি স্ক্রিপ্টে অ্যাড করি, রাইট? So where were we? Circular motion, right? To keep a body moving in a circle, there must be a force on it directed towards the center. একটা বডিকে সার্কেলে রাখার জন্য ওর উপর একটা ফোর্স লাগবেই, এটা কোনো অপশনাল কিছু না, ডাইরেক্টেড টুয়ার্ডস দ্য সেন্টার। এই ফোর্সটার নাম হলো সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স। সেন্ট্রিপেটাল ওয়ার্ডটাকে যদি আমি ব্রেক ডাউন করি, সেন্ট্রিপেটাল বেসিক্যালি মিন্স সেন্টার সিকিং। Centripetal basically means center seeking or towards the center. So centripetal force always acts perpendicular to the direction of motion. দুটো জিনিস, these are the two star points that you need to remember. একটা হলো আমার centripetal force কোন ডাইরেকশনে অ্যাক্ট করে, towards the center of the circle. At the same time মোশনের সাথে কোন ডাইরেকশনে অ্যাক্ট করে, always perpendicular to the direction of motion. তুমি বলবা এই পার্টটা যারা ক্লিয়ার না তাদের জন্য আমি স্পেশালি বলতেছি, দেখো। Let's say when the electron is over here, momentarily, ঠিক এই মুহূর্তে, what is the direction of motion of the electron, guys? এই ঠিক এই মুহূর্তে, this is the direction of motion of the electron. আমি আরেকটু উপরে দেই, this makes perfect sense. Almost চলবে। এই যে লাইন একটা লিখলাম, ঠিক এই মুহূর্তে this is the velocity, tangential velocity বলতে পারো, instantaneous velocity বলতে পারো of this electron. একটা ইলেকট্রন একটা প্রোটনকে অরবিট করতেছে, right? This is the tangential velocity, or in other words the what is it called? In other words the instantaneous velocity of the electron. And খেয়াল করে দেখো এটা কোন ডাইরেকশনে অ্যাক্ট করতেছে, perpendicular to the direction of motion. যেদিকে velocity always acts, not acts, I would say, a body's velocity is always in the direction of its motion. এভাবে মনে রাখাটা আমার মনে more appropriate. A body's velocity is always in the same direction as its motion. Next, so মোশনের সাথে দেখো তো এই FC টা মানে হলো সেন্ট্রিপেটাল ফোর্সটা কোন ডাইরেকশনে অ্যাক্ট করে, পারপেন্ডিকুলারলি। আবার সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স at the same time কোন ডাইরেকশনে অ্যাক্ট করে, towards the center of the circle. So there are two descriptions, I repeat, there are two descriptions of the direction of centripetal force. I think this is a much better way of remembering it. Centripetal forceer direction identify করার there are two ways. একটা way হলো আমার মোশনের সাথে পারপেন্ডিকুলার, আরেকটা হলো towards the center of the circle. যেটা তুমি মনে রাখতে চাও সেটা মনে রাখতে পারো, absolutely fine by me. Next আসি। Next up what we'll see is this. শেহজাদ হাকিম জিজ্ঞেস করছে এটা আমি আপলোড করছি নাকি, নো আই হ্যাভ নট আপলোডেড দিস ইয়েট। এটাই তো বললাম যে আমি জানতাম না যে আজকে আমার মোমেন্টাম শেষ হয়ে যাবে আর আজকে আইল গেট টু স্টার্ট সার্কুলার মোশন। আমি ক্লাসের পরেই আপলোড করে দিব, ঠিক আছে? আইল আপলোড দিস আফটার দ্য ক্লাস। ইজ ইট ওকে এভরিওয়ান? আচ্ছা, সো সার্কুলার মোশনে কিন্তু শুধুমাত্র এই যে মাইক্রোস্কোপিক স্কেলই হয় তা না, একদম টেলিস্কোপিক স্কেলও কিন্তু হয়। যেরকম দিস ইজ দ্য সান এন্ড উই অল নো দ্য আর্থ ইজ অরবিটিং দ্য সান, আর্থটা সানকে অরবিট করতেছে। তাহলে আমি যদি জিজ্ঞেস করি এই মুহূর্তে যে পিকচার দেখতেছো এই পিকচারে আর্থের মোশন কোন ডাইরেকশনে or আর্থের ভেলোসিটি কোন ডাইরেকশনে, দিস ইজ দ্য ভেলোসিটি অফ দ্য আর্থ, দিস ইজ দ্য ভেলোসিটি অফ দ্য আর্থ। খেয়াল করে দেখো এটা হলো আমার আর্থের ভেলোসিটি।
এটা যদি আমার আর্থের ভেলোসিটি হয় তাহলে আর্থের velocity or motion এর কোন ডাইরেকশনে অ্যাক্ট করে পারপেন্ডিকুলার this is one of the ways of describing this and the other way is এই অরবিটটার সেন্টার কোথায় দেখো where is the center of orbit towards the over here towards the sun center of the sun তাহলে এই ফোর্সটা অ্যাক্ট করবে towards the center of the orbit that's what makes this a centripetal force examples গুলো দেখি আচ্ছা আগে একটা জিনিস হেডস আপ দিয়ে রাখি সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স ইজ নট এনি স্পেসিফিক টাইপ অফ ফোর্স গাইস আমি তোমাদের সবাইকে আনমিউট করতেছি ইউ গাইস নিড টু ইন্টারঅ্যাক্ট উইথ মি অন দিস ওয়ান তোমরা কি রেসলিং দেখো ক্লাস ছেড়ে রেসলিং এর আওয়াজ Anyway, guys, notice very carefully. সবকিছু বন্ধ করো আমার কথা শোনো ক্যামেরা অন করো তো গাইস সুইচ অন ইউর ক্যামেরাস যার ক্যামেরা বন্ধ আমি বের করে দিব এখন ক্লাস থেকে প্লিজ সুইচ অন ইউর ক্যামেরাস কি করতেছো তুমি everyone switch on your cameras quickly okay সবাই নোটিস করো carefully centripetal force কোনো specific type of force না centripetal force is not any specific type of force যে একটা force যেটার নাম centripetal no any force can act as a centripetal force এই ideas গুলা get it into your head any force can act or in other words provide the necessary centripetal force in fact I think I can make this even more relatable to all of you শুনো let's say I take this object আমি এই অবজেক্টটা নিয়ে ছেড়ে দিচ্ছি everyone notice করো আমি এই অবজেক্টটা নিয়ে ছেড়ে দিলাম you can all see that it's falling ধরলাম কোনো এয়ার নাই মানে কোনো এয়ার রেজিস্ট্যান্সও নাই so throughout its motion there was only one force acting on it tell me what was the name of that force throughout the motion there was only one force acting on it absolutely right gravitation in other words wait তাহলে এই কনটেক্সটে গাইস নোটিস করে দেখি তাহলে এই কনটেক্সটে এভরিওয়ান সো যদি আমি এই কনটেক্সটে আসি unbalanced force in other words resultant force টাকে কে প্রোভাইড করতেছিল which force was acting like the resultant force The weight or the gravitational force. I want you all to treat centripetal force exactly this way. You know, because centripetal force কোনো specific type না যেই কোনো ফোর্সই এই centripetal force provide করতে পারে আমি আরেকটা एग्जांपल দিয়ে বলবো and এই জন্যই resultant force যেরকম কোনো specific type of force না any force can be a resultant force আরেকটা एग्जांपल খেয়াল করে দেখি আমি যদি এই সিমুলেশনটা তোমাদেরকে এস এর সময় আই গেস দেখাইছিলাম সবাইকে দেখো তো এটা মনে পড়ে নাকি গাইজ আমার ইন্টারনেট নাই বুঝছো আমি লাস্ট 2টা ক্লাস ওই মোবাইলের হটস্পট দিয়ে নিচ্ছি আর ইটস মাচ বেটার আমি কি জিংস করলাম মাচ বেটার বলে Yes. Sir, Zoom তো অনেক ডেটা খায় অনেক ডেটা আমার সব ডেটা শেষ আচ্ছা এটা থাক এটা অন হতে হতে লোড হতে হতে আই ওয়ান্ট টু শো ইউ অল দিস এই মডেলটা একটু দেখো this is guys সবাই দেখতে পারতেছো বোর্ড can everyone see the board guys Yes, sir. the board Yes, okay. sir. Fine, fine. So earth আর সানের ভিতরে this is the gravitational force wait a second দুইটা কেন শুধুমাত্র আর্থের উপরে না gravitational force really third law থেকে is this what you had learned
দুনিয়ায় কোন ফোর্স আছে যেটা সিঙ্গলি এক্সিস্ট করতে পারে? Is there any force, I repeat, is there any force on earth that can exist on its own? কোন ফোর্স আছে যেটা সিঙ্গলি এক্সিস্ট করতে পারে? None. সব ফোর্স must have a third law pair. সব ফোর্সেরই একটা থার্ড ল পেয়ার আছে। সেম থিং গোজ ফর গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স। সান যদি আর্থকে ওর দিকে পুল করে with a force, according to Newton's third law, the earth will pull on the sun with the exact same force. গাইস, সবার কি ব্যাপারটা ক্লিয়ার পুরোপুরি? ওকে, এখন let's play this normal speed and let me show you all the path. ও একটা path create করতেছে। Actually I'm going to fast forward করি। So this is the path that we see over here. This is the path that we see over here. Notice করো সবাই। এখন continuously earth is being pulled towards the sun. Continuously earth is being pulled towards the sun. Since earth is being pulled towards the sun, what can I say? Since continuously the earth is being pulled towards the sun, what can I conclude from here? Continuously যেহেতু earth is being pulled toward the sun, I can conclude this, যে there is a resultant force on earth. This is not the best of ways. I repeat, this is not the best way of explaining this. দেখো তো, আর্থটা সানটা আর্থের উপরে ফোর্স দেওয়ার কারণে is the earth moving in the same direction? No, it is continuously changing its direction. কিভাবে দেখো, ডাইরেকশন কে রিপ্রেজেন্ট করে কে? আমি এই যে অপশনগুলো তোমাকে দিলাম, গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স, ভেলোসিটি, পাথ, গ্রিড, এগুলোর ভিতরে ক্যান ইউ আইডেন্টিফাই আমার ডাইরেকশন অফ মোশন কে আইডেন্টিফাই করে কোন জিনিসটা? এই ভেলোসিটি। Velocity is a velocity that determines the direction of motion. It is a velocity that determines the direction of motion. Now, tell me something. If it is the velocity that determines the direction of motion, look at this now. Guys, খুব carefully দেখবে একটু। এবার এই জায়গাটা একটু আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করো। আমি যদি তোমাকে এখানে দেখাই, এই যে মুভ করতেছে, আমার ডাইরেকশন কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জ হচ্ছে। And direction of motion এর সাথে direction of force-টা কি? Direction of motion এর সাথে কিন্তু আমার direction of force perpendicular. Direction of motion এর সাথে কিন্তু আমার direction of force-টা perpendicular. So at the same time, আর্থের উপরে যে ফোর্স, আরেকটা ডাইরেকশন দেখো তো, can I also say that this force acts towards the center of the orbit? This force acts towards the center of the orbit. এই ফোর্সটা আমার center of the orbit-এ act করে। তাহলে এইবার যদি আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করি সবকিছু keeping everything aside, if I ask you, এই যে তুমি যা দেখতেছো এই জায়গায় the centripetal force টাকে কে প্রোভাইড করতেছে? Who is it that's providing the centripetal force? What would you say? এই কনটেক্সটে centripetal force-টা কে প্রোভাইড করতেছে? Who is it, or let's say what is it that's providing the necessary centripetal force? কেসা দিবা? Gravitational force. Sun. Exactly, the gravitational force that's providing the centripetal force. Guys, tell me something. What if I switch off gravity? What if I switch off gravity? আমি একটা পয়েন্টে যদি গ্র্যাভিটি সুইচ অফ করে ফেলি, এটা রিয়েল লাইফে কখনো পসিবল না। I repeat, এটা রিয়েল লাইফে পসিবল না। What do you think will happen if I switch off the gravity at any certain point? কি মনে হয়? Let's try this. চলে যাবে স্যার। খেয়াল করে দেখো। Will fly away, basically. If I switch off gravity, just look at the line. I want you all to just look at the line. It moves in a straight path. It moves in a straight line. Why does it move in a straight line? And why does it not change its direction? It moves in a straight line and it does not change its direction because there is no resultant force. Resultant force আমার শুধুমাত্র কখন লাগে? একটা বডি ডাইরেকশন চেঞ্জ করার জন্য। এবার বুঝছো গাইস? আর এই কনটেক্সটে আমি যে সেন্ট্রিপিটাল বলতেছি, বেসিক্যালি সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স ইজ অলসো আ রিজাল্টেন্ট ফোর্স। কিসের জন্য? বিকজ সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স চেঞ্জেস দ্য ডাইরেকশন অফ মোশন। গাইস, সবার ক্লিয়ার? আচ্ছা,
এখন আমরা ক্লাসের একদম শেষের দিকে I have a very simple question to ask you all. একটা খুবই simple question যেটা তুমি O level থেকে দেখে আসতেছো. You are coming across this since your IGCSEs. Let me write down the question. আমি মকেও দিছিলাম, আমার যতটুকু মনে পড়ে I gave this question in one of your mocks. And the question went like this. অনেক বছর আগে, এখন তো তোমরা A2 তে, তাহলে exactly 1.5 বছর আগে হবে. কিছু মনে পড়ে কোয়েশ্চেনটা? গাইস দেখতে পারতেছ আমার স্ক্রিন? Yes, sir. কারো কিছু মনে পড়ছে? কোয়েশ্চেনটা went like Yes, this. sir. Explain why a body moving in a circle at a constant speed. Speed constant, কিন্তু ও নাকি accelerate করতেছে. তোমরা wait a second, এটা কি oxymoron হয়ে গেল না? একবার No, বলতেছি sir. Velocity is changing. Changing, yeah, because direction change হচ্ছে. দেখো তো, এই যে যখন ও লেভেলে ফার্স্ট টাইম আমরা এই জিনিসটা নিয়ে ডিসকাস করছিলাম, ইনফ্যাক্ট মকে তো দিছি অনেক পরে, নিশ্চয়ই ক্লাসে পড়ানোর পরে মকে দিছি, ক্লাসে পড়াইছি তাহলে এক্স্যাক্টলি 2.5 বছর আগে হবে অলমোস্ট, রাইট? So যখন ফার্স্ট টাইম you came across this, a lot of you came up to me after the class or during the class and asked me, yeah, okay fine, I get it. তাহলে অ্যাকচুয়ালি স্পিডটা তাহলে কি হচ্ছে? অ্যাক্সিলারেট করার জন্য তো আমরা সারা জীবন দেখে আসছি ভেলোসিটি বাড়ে, ভেলোসিটি কমে, নেগেটিভ অ্যাক্সিলারেশন হয়। তাহলে এই জায়গায় যেহেতু আমার ভেলোসিটির ম্যাগনিটিউডটা কনস্ট্যান্ট, তাহলে এটা কোন টাইপের অ্যাক্সিলারেশন? হোয়াট টাইপ অফ অ্যাক্সিলারেশন ইজ ইট? Now after all these years I can answer you properly. This acceleration is moving in a circle, যেহেতু there is an acceleration. This acceleration is what we call centripetal acceleration. This is what we call centripetal acceleration. কেন, কখন centripetal acceleration হয়? যখন আমার velocity change না হওয়া সত্ত্বেও, as in the magnitude of the velocity change না হওয়া সত্ত্বেও direction change হতে থাকে। Guys, সবার কি ক্লিয়ার এই পার্টটা? Everyone? Guys, anyone here যার এই পার্টটাতে প্রবলেম হচ্ছে? মাশরুর আলম, you are also right. আমার কথা শোনা যাচ্ছে তো সবার? Sir, Okay, জি স্যার বলেন। do we only see like centripetal force in terms of like planets? Like on Earth, where do we see it? Or is it just like it's more related to astrophysics? No. You see centripetal force literally anywhere. You can apply or not apply, I would say. You see centripetal force all around you. যেই কোনো কিছু সার্কুলার মোশনে থাকা মানেই হলো ওর উপর একটা centripetal force আছে। Today is quite hot. অনেকে আমরা এসি চালাই না চালাই, ফ্যান তো চালাই রাখছি ডেফিনেটলি। আমি খালি ফ্যান অফ করে রাখছি, বিকজ ফ্যান চালাইলে আওয়াজ একদম শোনা যায় না। তো ফ্যান যে ঘুরতেছে, সার্কুলার মোশনে ঘুরতেছে, সার্কুলার মোশনে ঘোরা মানে হলো there is a centripetal force on the blades that's causing it to rotate. তাহলে is it just planets? Is it just subatomic particles? Of course not. Do we also know about Ferris wheel? Ferris wheel এর নাম শুনছো? Yes, sir. Sir, what about Beyblades? এক সেকেন্ড এই সবগুলা নিয়ে আমাদের এক্সামে কোশ্চেন আসে। ফেরিস হুইল, তারপরে তোমার মেরি গো রাউন্ড। বেসিক্যালি ফেয়ারগ্রাউন্ড রাইডস যদি দেখি আমরা, ম্যাক্সিমাম ফেয়ারগ্রাউন্ড রাইডস গুলা they use the concept of circular motion. তুমি যদি এইটার দিকে তাকাও, if you look at this, দেখো তো প্রত্যেকটা মানুষ, প্রত্যেকটা সিট কোন মোশনে যাচ্ছে? দে আর অল মুভিং ইন এই সার্কুলার পাথ। তার মানে প্রত্যেকটারই একটা কি ফোর্স লাগবে? সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স লাগবে টু কিপ অন মুভিং ইন দিস সার্কুলার পাথ। এবার বুঝতে পারছো? সো ইটস নট জাস্ট অ্যাস্ট্রোনমি, ইটস নট জাস্ট প্ল্যানেটস, ইটস নট জাস্ট পার্টিকেল ফিজিক্স অর ইন আদার ওয়ার্ডস তোমার সাবঅ্যাটমিক পার্টিকলস। নো, সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স বা সার্কুলার মোশন তুমি অনেক জায়গায় দেখতে পারো। ক্লিয়ার? Sir. ওকে, নেক্সট পার্টে আসি। For centripetal force to act on a body, the body does not necessarily have to be in a complete circle. এই পার্টটা অনেক ইম্পর্টেন্ট গাইজ। এই পার্টটা ফিগার আউট করতে আমি দেখি অনেকের অনেক কনফিউশন হয়। সেটা হলো
circular motion undergo করার জন্য একটা body does not necessarily have to be in a complete circle. No. Even if a body moves along an arc, ও যদি একটা arc-এও move করে, arc-এর definition কি? An arc is a part of a circle. It would still require a centripetal force. Even if it moves in an arc, as in part of a circle, it would still require a centripetal force. This is illustrated in the following examples. এইটা দুটো example আমি তোমাকে দেখাচ্ছি. Guys, before anything, যে কোনো কিছু করার আগে আমি তোমাকে first question I'll ask you is just treat centripetal force as a resultant force. তাহলে দেখবা সবকিছু will start making sense. All you have to do is just treat centripetal force as a resultant force. Okay. Resultant force কেন বললাম এখনই বলতেছি দেখো. Let's say I have a box over here. এই বক্সের উপরে there are two forces. Let's say I have a box over here and there are two forces acting on this box. Okay. একটা দিলাম আমি let's say 100 Newton আর একটা দিলাম আমি let's say 80 Newton. এবার আমি তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করি resultant force এর ভ্যালু কত হবে? 20 Newton per 20 Newton. 20 Newton to the right. The right. 20 Newton to the right. Right এর দিকে 20 Newton. Guys, এই পার্টটা সুপার ইম্পর্টেন্ট, নোটিস করো কেয়ারফুলি. 20 Newton to the right. এখন আমি অন্য কিছু দিলাম না, আমি 20 Newton উঠাই দিলাম, resultant force তাও দিলাম না. Based on this, খেয়াল করে দেখো, error length ignore করো. Let's call this F1, let's call this F2. আমি বললাম resultant force is to the right. Guys, please notice very carefully. আমি কোনো values দিলাম না, আমি একটা statement দিলাম, and the statement goes like this: the resultant force is to the right. Resultant force to the right মানে কি? Based on this, if I ask you, just based on this, আর কিচ্ছু না, no other pieces of information, just based on this, if I ask you, between F2 and F1, identify which one is the larger force. F1. F1 is the larger force. এটা logic কি? How can I say with certainty that F1 is the larger force? Can anyone tell me? কিসের উপর বেস করে আমি এই কথাটা বলতে পারি F1 is the larger force? Always guys. This resultant force is acting to the right. আমার resultant force-এর দিকে, resultant force-এর direction-এর দিকে যেই force act করবে বাকিগুলোর ভিতরে, that one must be the larger force. Guys, সবার কি এটা 100% clear এতটুকু পর্যন্ত? এতটুকু নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন আছে? ওকে, গ্রেট, এক্সিলেন্ট. এখন আমার কথা শুনুন একদম লাস্টের দিকে গাইজ, আর 3 মিনিট বাকি, আমি তাড়াতাড়ি সাম আপ করে ফেলি এই পুরো জিনিসটা. এই জায়গায় দেখো, আর ডিচ এন্ড আ ব্রিজ, ডিচটার ভিতরে একটা গাড়ি যখন যায় তখন খেয়াল করে দেখবা একটা ডিচের ভিতরে মুভ করতেছে, যদি মুভ না করতো, হ্যাড দ্য কার নট বিন মুভিং, গাইজ নোটিস করে এই পার্টটা একটু, হ্যাড দ্য কার নট বিন মুভিং, আমার নর্মাল একটা রোড আছে, একটা রোডের উপরে একটা গাড়ি, এই গাড়িটাই ধরো স্টেশনারি বসে আছে এরকম, একটা রোডের উপরে এই গাড়িটাই একদম নরমালি স্টেশনারি বসে আছে, রোডের উপরে এই the same car is stationary over here. The same car stationary এই জায়গায় বসে আছে, স্টেশনারি বসে থাকে. If I ask you ওর গাড়িটার জন্য একটা free body force diagram আঁকো, draw a free body force diagram for the car. You know very well, যদি স্টেশনারি থাকে there will only be two forces acting on the car. What are the two forces? একটা হলো আমার সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি থেকে নিচের দিকে ওয়েট, আর এই জায়গার থেকে রিঅ্যাকশন. যদি স্টেশনারি থাকে these two forces would equal. Would you like to with this part, guys? যদি স্টেশনারি বসে থাকে তখন these two forces would be equal weight আর reaction. But যদি একটা আর্কের ভিতর দিয়ে দেয়, একটা ডিচের ভিতর দিয়ে অথবা একটা ব্রিজের ভিতর দিয়েও ট্রাভেল করা স্টার্ট করে, তখনও কি do you think weight and reaction same? Of course not, absolutely not.
দেখো তো যখন একটা ডিচের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে ওর উপরে এই সামওয়াট সার্কুলার মোশন করার জন্য একটা পার্ট অফ আ সার্কেল নেই জায়গাটা, তাহলে ওর উপরে centripetal force কোন দিকে অ্যাক্ট করবে? towards the center of the circle. And we all know centripetal force is a resultant force. এখন আইডেন্টিফাই করো এই দুইটা ফোর্সের ভিতরে ওয়েটের রিঅ্যাকশনের ভিতরে which one is the larger force? Now Action force? exactly এবার কিন্তু রিঅ্যাকশন কনস্ট্যান্ট থাকবে না, now reaction force must increase. রিঅ্যাকশন ফোর্স ইনক্রিজ না করলে যদি এইরকম ফ্ল্যাট রোডে থাকার সময় যেরকম ব্যালেন্স থাকে, যদি ফোর্সেস গুলা ব্যালেন্সড থাকে তাহলে তো রিঅ্যাকশন ফোর্সের ভ্যালু হয়ে যাবে 0, আর রিঅ্যাকশন ফোর্স যদি 0 হয়ে যায় there cannot be any centripetal force because as I have been saying in the very first place the resultant force. Guys, সবার কি এই পার্টটা পুরোপুরি ক্লিয়ার? Okay, now notice carefully. So centripetal force always acts towards the center of the circle. This is FC. আর যেই ফোর্সটা towards the center of the circle or upward act করবে, that one must be the larger force. তাহলে এই জায়গায় আমরা যদি এখন ইকুয়েশনে আনি, you can see that the reaction force must be greater. তাহলে centripetal force কে প্রোভাইড করবে? R minus W, because এই সিচুয়েশনে R must be greater than weight. কেন? Because যদি ইকুয়াল থাকতো ফ্ল্যাট রোডের মতো তাহলে তো ফোর্সেস গুলা ব্যালেন্সড, রেজাল্টেন্ট ফোর্স 0, রেজাল্টেন্ট ফোর্স 0 হলে কোনো সেন্ট্রিপেটাল ফোর্সও নাই, আর যদি একটা বডির উপরে সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স অ্যাক্ট না করে ও পার্ট অফ আ সার্কেল বলো আর সার্কেল বলো কোনোটাতেই ও এক্সিস্ট করতে পারে না। গাইস, এই পার্টটা কি পুরোপুরি ক্লিয়ার? Sir, is that why it's difficult for the car to get out of the ditch or like go like travel higher because the reaction force is like acting or the resultant force is acting upwards? That's not the reason. Harder because একটা ডিচ থেকে বের হওয়া harder, several reasons. Number one reason being তোমার টায়ারের ভিতরে enough friction provide করতে পারো না, গ্র্যাভিটি তোমাকে উল্টা দিকে টেনে ধরতে থাকে। You have to overcome gravity as well ওঠার সময়। এবার বুঝতে পারছো? Sir. Okay. And finally, last এটাতে যদি যাই, ইলহান বিন আহসান জিজ্ঞেস করছো হাউ ইজ রিঅ্যাকশন ফোর্স গ্রেটার দেন ওয়েট? কেন তোমার কাছে কি মনে হয় রিঅ্যাকশন ফোর্স সব সময় ওয়েটের সমান থাকতে হবে? অফ কোর্স নট। এস এর লেকচারটা যদি একটু মনে করো, দ্য নেম অফ দ্য লেকচার ওয়াজ ফিলিং অফ ওয়েট। ফিলিং অফ ওয়েট টপিক পড়ার সময় ডু ইউ রিমেম্বার যে আমার টাইম টু টাইম সিনারিও টু সিনারিও আমার রিঅ্যাকশন ফোর্স যে ভ্যারি করতো? মনে পড়তেছে ইলহান? Yes, sir. ওকে, সো এরকম কোনো রিকোয়ারমেন্ট নাই যে আমার রিঅ্যাকশন ফোর্স সব সময় ওয়েটের সমান হবে, অ্যাবসলিউটলি নট। নাও হিয়ার কামস দ্য নেক্সট পার্ট। এই জায়গায় আমি যদি বলি যেহেতু ব্রিজ ক্রস করতেছে, ব্রিজটা এইরকম, সো এইবার সার্কেলটা আমার নিচের দিকে, তো সেন্টার অফ দ্য সার্কেলও হবে এই ডাইরেকশনে, সেন্টার অফ দ্য সার্কেল হলো এই ডাইরেকশনে। এখন আইডেন্টিফাই করি তো এই দুইটা ফোর্সের ভিতরে বিটুইন রিঅ্যাকশন এন্ড ওয়েট which one is acting towards the center of the circle, guys? Wait. Exactly. Wait. Centripetal force, exactly. Centripetal force or resultant force এর ডাইরেকশনে যেই ফোর্সটাই অ্যাক্ট করবে that force must be the greater force. So weightটা এবার greater. By the way, weight reaction মানে don't think for once যে আমার ওয়েটটা বেড়ে গেছে, একটা বডির ওয়েট তো বাড়তে পারে না, তার মানে কি হইলো অ্যাকচুয়ালি এই ভ্যালুটা কমে গেল। এইবার আমি যদি সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স এই সিনারিওতে অ্যাপ্লাই করতে চাই, আমার ইকুয়েশন কি হবে? কষ্ট কোনটা গ্রেটার? ওয়েট যেহেতু গ্রেটার, ওয়েট মাইনাস রিঅ্যাকশন। এই কনসেপ্টের সাথে এটা কি ম্যাচ করতে পারতেছো? এই জায়গায় যেহেতু এটা গ্রেটার দেখে এই জায়গায় রিজাল্টেন্ট ফোর্স ইজ ইকুয়াল টু F1 মাইনাস 2। সেম কনসেপ্ট আমি এই জায়গায় অ্যাপ্লাই করলাম, যেহেতু এই জায়গায় ওয়েট গ্রেটার মানে হলো resultant force or centripetal force হবে হলো 8 minus 3, আর এই জায়গায় reaction greater এখানে centripetal force হবে হলো reaction minus weight. Guys, now is the time to ask me এতটুকু বুঝতে কারো কোনো রকম কনফিউশন হচ্ছে নাকি? সবার কি কনসেপ্টগুলো absolutely clear? Okay, fine. তাহলে guys, can you hear me properly? সবাই শুনতে পারতেছো আমার কথা? Yes, sir. Okay, great. তাহলে আমার কথা শুনো।